The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. We saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations Unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Earlier today, President Putin delivered another televised address and offered the absurd pretext that he sought the demilitarization and de-Nazification of Ukraine. In fact, he is hurling the might of his military machine against a free and peaceful neighbor in breach of his own explicit pledge and every principle of civilized behavior between states. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло, самовбивче напала рано вранці на нашу державу. Так само, як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. 국제사회의 계속된 경고와 외교를 통한 해결 노력에도 불구하고 유감스럽게도 우크라이나에서 우려하던 무력 침공이 발생하였다. 무고한 인명 피해를 야기하는 무력 사용은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다. 우크라이나의 주권, 영토 보전 및 독립은 반드시 보장되어야 한다. Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. But I'll call it what it is. The Russian government launched a brutal invasion, unprovoked, on Ukraine and should be condemned for doing so, and Australia does. Together with the international community, we are banding together in strong terms to condemn these outrageous acts in the strongest possible terms. Από θέση αρχής, η Ελλάδα σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία και την ανεξαρτησία όλων των χωρών. Καταδικάζει συνεπώς ανεπιφύλακτα αναθεωρητικές ενέργειες που αντιβαίνουν σε αυτές τις αξίες. Και πολύ περισσότερο καταδικάζει την ομή βία, από την οποία δυστυχώς πολλοί αθώοι θα χάσουν τη ζωή τους. 今回のロシアによる侵攻は力による一方的な現状変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすものであり、ロシアを強く非難するとともに米国をはじめとする国際社会と連携して迅速に対処してまいります。Canada is unequivocal in our condemnation of Russia's unprovoked and unjustified attack on the sovereign, democratic state of Ukraine. President Putin's brazen disregard for international law, democracy, and human life are a massive threat to security and peace around the world. 中方正在密切地关注最新的事态，我们也呼吁各方保持克制，避免局势失控。 L'Ucraina è un paese europeo, una nazione amica. È una democrazia colpita nella propria legittima sovranità. Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie. The tragic scenarios that everyone feared are becoming a reality.
Yet, there is still time for goodwill. There is still room for negotiation. There is still a place for the exercise of wisdom that can prevent the predominance of partisan interest, safeguard the legitimate aspirations of everyone, and spare the world from the folly and horrors of war. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Sadly, what we have warned against for months has come to pass. Despite all calls on Russia to change course and tireless efforts to seek a diplomatic solution, peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history. Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu, din păcate, în această dimineață, Federația Rusă a ales calea reprobabilă și complet ilegală a violenței armate masive împotriva unui stat independent și suveran. Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainene. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since the beginning of the century. Colombia rechaza de manera categórica la guerra y se une a todas las voces de la comunidad internacional que hoy claman para un rápido retiro de las tropas de Rusia en territorio ucraniano. The biggest stories the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quicktake now for insight in an instant.